Myra, si tienes más de 50 años y estás cansado de rutinas complicadas, de máquinas que no enchants o de ejercicios que te dan dolor en las rodillas durante días, hoy cuídate conmigo porque este primer ejercicio puede cambiar por completo como se sienten tus piernas y tu equilibrio. Vamos directo al punto. Agarra una mancuerna. Solo una. No necesitas más. Este primer movimiento es el ejercicio más subestimado para fuerza real en piernas después de los 50, y casi nadie lo hace bien. Me refiero a la sentadilla goblet con mancuerna, pero hecha de forma inteligente, controlada y pensada para proteger tus articulaciones. Coloca la mancuerna frente a tu pecho, sostenida con ambas manos, como si fuera algo valioso que no quieres dejar caer. Ya desde aquí tu cuerpo empieza a activarse. Tu espalda se alarga, tu pecho se abre, tus hombros se relajan. No estás forzando nada. Estás preparando. Los pies van un poco más abiertos que el ancho de los hombros, apuntando ligeramente hacia afuera. Respira profundo. Y ahora, baja lentamente, como si fueras a sentarte en una silla invisible. No te apresures. Aquí no hay prisa. Cada centímetro que bajas es fuerza que estás construyendo. Mientras bajas, siente como trabajan los muslos, los glúteos, incluso el abdomen. Esto no es solo un ejercicio de piernas, es un ejercicio de estabilidad total. Si en algún momento sientes inseguridad, detente, respira, ajusta. No estamos aquí para demostrar nada, estamos aquí para mejorar tu calidad de vida. Baja solo hasta donde tu cuerpo se sienta cómodo hoy. Mañana será más. La próxima semana aún más. Eso es progreso real. Ahora empuja el suelo con los pies y vuelve a subir. No bloques las rodillas arriba. Mantén el control. Y repite. Cada repetición es una inversión directa en tu independencia. Esto es lo que te permite levantarte del sofá sin usar las manos, subir escaleras sin miedo, cargar bolsas del supermercado sin perder el equilibrio. Lo poderoso de este ejercicio es que fortalece exactamente lo que más se pierde con la edad, la conexión entre fuerza y estabilidad. No es solo músculo. Es confianza corporal. Es decirle a tu cuerpo todavía puedo. Y lo mejor es que no necesitas pesos enormes. Una mancuerna moderada, bien controlada, vale más que cualquier máquina del gimnasio. Ahora escucha esto con atención, porque esto es clave. Si tienes problemas de rodilla, este ejercicio bien hecho puede ayudarte, no empeorar. La clave está en bajar con control, mantener el peso cerca del cuerpo y no colapsar hacia adelante. Si sientes molestia, reduce la profundidad. Nunca fuerzas. Tu cuerpo aprende rápido cuando lo tratas con respeto. Has de 8 a 12 repeticiones, con calma. Descansa. Y repite 2 o 3 veces. Eso es suficiente. Mas no siempre es mejor, especialmente después de los 50. La calidad manda. Ahora vamos al segundo ejercicio, y este es el rey del equilibrio. El movimiento que literalmente reentrena a tu cuerpo para no caerse. Si lama desplante atrás con mancuerna, y es muchísimo más seguro que el desplante hacia adelante. Agarra una mancuerna con ambas manos frente al pecho o una en cada mano te sientes estable. Da un paso largo hacia atrás, no hacia adelante. Esto protege tus rodillas de manera increíble. Al levar la pierna hacia atrás, bajas el cuerpo de forma vertical. El peso se queda principalmente en la pierna del frente. Aquí es donde ocurre la magia. Tus glúteos, tus muslos y los músculos profundos de estabilidad empiezan a trabajar juntos. Si alguna vez has tenido miedo de perder el equilibrio, este ejercicio es como una escuela para tu sistema nervioso. Baja lento.
Mandan la mirada al frente. Respira. Y vuelve a subir empujando con el talón delantero. Cambia de pierna. Y repite. No importa si al principio te sientes un poco inestable. Eso es exactamente lo que estamos entrenando. La estabilidad no aparece sola, se construye. Este ejercicio es oro puro para personas mayores porque imita movimientos de la vida real. Dar un paso atrás, recuperar equilibrio, reaccionar. Todo eso puede marcar la diferencia entre una caída y una corrección segura. Si hoy solo puedes hacer 5 repeticiones por pierna, está perfecto. Mañana serán 6. La constancia es lo que rejuvenece las piernas, no la intensidad extrema. Y ahora llegamos al tercer ejercicio, el más simple en apariencia, pero uno de los más importantes para la longevidad. El peso muerto rumano con mancuernas. No te ajustes por el nombre. Este movimiento es básicamente aprender a inclinarte desde la cadera de forma segura. Algo que haces todos los días cuando recoges algo del suelo. Sujeta las mancuernas frente a tus muslos. Rodillas ligeramente flexionadas. Espalda larga. Empieza a elevar la cadera hacia atrás como si cerraras una puerta con los glúteos. Las mancuernas vayan pegadas a las piernas. No busques el suelo. Busca sentir el estiramiento suave detrás de los muslos. Este ejercicio fortalece la parte posterior de las piernas, la zona lumbar y mejora tu postura. Muchísimos dolores de espalda después de los 50 vienen de debilidad aquí. Este movimiento, bien hecho, puede ser una medicina poderosa. Baja hasta donde puedes mantener la espalda neutra. Luego aprieta los glúteos y vuelve a subir. Control. Respira. Siente como tu cuerpo se vuelve más fuerte con cada repetición. Estos 3 ejercicios, juntos, forman una base sólida para piernas fuertes, estables y funcionales. No necesitas nada más. Si haces esto 2 o 3 veces por semana, tu cuerpo va a responder. Y lo más importante, escucha esto, no se trata de ver joven, se trata de sentir capaz. De caminar con seguridad. De vivir sin miedo al movimiento. Ahora quiero que hablemos de algo que casi nadie menciona cuando se trata de entrenamiento después de los 50. No es solo el músculo lo que cambia con la edad. Cambia la relación que tienes con tu cuerpo. Muchas personas empiezan a moverse con miedo. Miedo a caerse, miedo a lesionarse, miedo a ya no poder. Y ese miedo es mucho más peligroso que cualquier mancuerna. Por eso estos ejercicios no son solo movimientos físicos. Son una conversación con tu cuerpo. Cada vez que entrenas de forma segura, le estás diciendo a tu cerebro que todavía hay control, que todavía hay fuerza, que todavía hay equilibrio. Y eso se traduce en una vida más activa, más independiente, más libre. Quiero que imagines como sería tu día si tus piernas fueran más fuertes. Levantarte de la cama sin rigidez. Subir escaleras sin detenerte. Camina con paso firme. Eso no es un sueño imposible. Es una consecuencia directa de entrenar de manera correcta. Muchos piensan que después de cierta edad ya es tarde. Eso es falso. El cuerpo humano responde al estímulo a cualquier edad. Lo único que cambia es como debemos estimularlo. Menos ego, más inteligencia. Menos impacto, más control. Si eres constante con estos ejercicios, no solo ganarás fuerza, también mejorarás tu postura, tu equilibrio y hasta tu confianza mental. Porque cuando tu cuerpo se siente fuerte, tu mente se calma. Ahora, escucha esto con mucha atención. No necesitas entrenar todos los días. De hecho, entrenar demasiado puede ser contraproducente. 2 o 3 veces por semana es perfecto. Dale tiempo a tu cuerpo para adaptarse, para recuperarse.
El descanso también es entrenamiento. Y algo más, nunca te compares con nadie más. Tu progreso es tuyo. Cada repetición que haces es una victoria. Cada entrenamiento completado es una inversión en tu futuro. Ahora quiero que volvamos al movimiento. Porque al final del día, todo se resume en esto. Movimiento bien hecho. Movimiento consciente. Movimiento que te fortalece en lugar de romper. Toma de nuevo la mancuerna. Cien su peso. No es solo metal. Es una herramienta para tu salud. Colócala frente a tu pecho. Pies firmes. Respira profundo. Y baja en esa sentadilla goblet, lenta, controlada, estable. Siente como tus piernas trabajan en conjunto. Siente el suelo bajo tus pies. Empuja y vuelve a subir. Luego de ese paso hacia atrás en el desplante. Controla el movimiento. Mantén el equilibrio. Recupera la posición. Cambia de pierna. Entrena no solo los músculos, sino la coordinación, la reacción, la estabilidad. Y termina con ese peso muerto rumano. Cadera atrás. Espalda larga. Glúteos fuertes. Vuelve a subir con control. Ese movimiento simple es uno de los regalos más grandes que puedes darle a tu cuerpo esta edad. Hazlo con respeto. Hazlo con paciencia. Hazlo con constancia. Y tu cuerpo te lo va a agradecer. Si este mensaje te ayudó, recuerda que nunca es tarde para empezar, pero siempre es tarde para rendirse. Tus piernas todavía tienen mucho que dar. Solo necesitan el estímulo correcto. Nos vemos en el próximo entrenamiento.